Gebulu meyegi batanigwe Kigabonye mochinti Luenamo Alezenke chineke Okwerendiyanakwa Odiyoye yega Banimeye Da mano, good irmão. Da mano. If not, bring me there. Worship your excellency. In Jesus' mighty name we have given thanks. Amen. Father, we worship you. Yes, Lord. Can you open your mouth and begin to pray the blood of Jesus? The blood of Jesus. The blood of Jesus upon me from my head to sole of my feet. The blood of Jesus upon my daughter. The blood of Jesus upon every soul in this environment. I release the blood in this environment. I stop every arena with the blood of every activity in this house. That blood. Whatever that's going to take place in this place. We release the blood. We soak them with the blood. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood that speaketh better than the blood of Abel. The blood of covenant. The blood that saved, the blood that preserves, the blood that delivers, the blood that redeems. I release the blood of Jesus. Mighty name we pray. Amen. Okaka, Okaka,
The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy. Can you lift your right hand wherever you are? Say, oh Lord, my Father. Every door of sorrow that the enemy has opened against any one of us, in the name of Jesus, in the mighty name of we Jesus, close you by fire. we close you by We close you by fire. We close you by fire. Door of sorrow, door of pain, in the name of Jesus, we close you now. We close you now. Clap your two hands and pray that prayer. We close you. We close you. We close you. We close you. You door of sorrow. You door of pain. Mighty name, we pray. Amen. Jesus. Yes. I stand in your name this hour. I decree and I declare, whatever be the door, Lift your voice and pray. every day, open by the wicked, open by evil man or woman, open by the personality. I stand in your name, Jesus. I close the by fire. Lift your right hand wherever you are.
ọbara na mmiri na-arụ ọrụ na-arụ mambi n'abalị a ọhụrụ ya na-asọ tọrọ asọmụ onye na-ekwu okwu ya bụ mgbe anyị ji ọrụ anụ nwanyị nwunye m na primary school mgbe eji ọrụ akụchi ọmụ na-alụ o wotu akpa n'ụlọ akwụkwọ Ikenna na etiti na-edi ya jọ narị ọkpa ewuru m ọkpọ mgbe mmazi okichi ọhịa ụmụazị mgbe mmazi okichi mmanụ ọgụ ka budoza mụ na utukwu eme ọwụrụ esere ha akwụkwọ mbụ nyere ihe de ejente ulili ozu ka aka ya ala ụdị mgbe abịa akwụkwọ emisi egari na shuga onye chibiri ọ dịka enyere ya 5,000 mụ nwa ka onye ekwu okwu tata mụ ka ovu ụzọ nye ọkpa ma mmiri shi
onye isi ọkpa nke setụlụ alọchijiam ọkwa nwunye m ịmanụla oribe ọkpa nke ịma n'afọ brek ọsọ na-atọ mgbe eji tụrụ ụkwụ ụkwa mgbe ọ na-arụ afọ brek anyị aga ụkpa akụ anyị na-anata ụlọ agbasago anyị abara agbalawa mgbe eji tụrụ ụkwụ ụkwa mgbe anyị na-eji pinaf na akpa eji ebeka pọpọ na atụtụ ụhọ ebe ahụ ghọrọ pọpọ David mmarụ mekanik esoro ọsọ igbe ndị tụrụ nọmba mgbe ube ka dosaba n'ahụ mgbe ezi dụrụ ụkwụ ụkwa mgbe ọhụrụ afọ breki ịchụọ ndị amị na jijiji chụọ ndị amị na jijiji ọdụ nkata ahụ breki agwụla agwụ mgbe ezi dụrụ ụkwụ ụkwa ọsọ m na-agba sanda maka na azụ m ọpọchunu ọ bụrụ na papa m osu beke ọgọrọ afọ mma na ndị ọzọ na-agba ọkpa maka mgbe ezi dụrụ ụkwụ ụkwa mgbe ọ na-eyi mkpofu ike ewere na-elega ahụ mgbe ezi dụrụ ụkwụ ụkwa agbasa akwụkwọ na 130 anyị alata na 430 maka na anyị na-aga n'ụdara nwe enwe ma ọ bụrụ anyị ruo ugwu akwụ anyị na-aga n'ụdara nwe enwe ejiri ụdara nwe enwe aga na nzọpịa bifo ha na-alata ọ bụrụla ọkụkụ 5 ị ga straight ka apọsara ihe oriri enwe special place ịpara ihe oriri dị ahịa ewu ihe oriri ma a na-ije ozu n'ụtụtụ ị gaa na mmiri n'ụtụtụ wee gawa akwụkwọ apọsara ihe oriri mgbe ezi dụrụ ụkwụ ụkwa mgbe ụlọ ala anyị na-ala akwụkwọ anyị eji tụwara ụzọ oke wee jee chọọ ọchọchọ mịa mịa wee gee anyị jọjọ ọchọchọ mịa mịa anyị achọọ ụlọ iweta ofu ụlọ iwere ita mbakere kwuru ile ndụrụ ezi ụzọ ọla atọ ọgụgụ ịnọ mgbe ezi dụrụ ụkwụ ụkwa mgbe aka na-eme kpolodule m mgbe ezi dụrụ ụkwụ ụkwa mgbe eji egwu ama onye nyụrụ ahụ ma ọnwụ ma ọhụhụ agba wakpọ ọnyụrụ Adaeke weta achịcha ewuru ọkụ kpọmkpọ ree na-egbuoro m onye ọhụụ udekede ma nchịcha bụ isiokwu ọgụ ma ọnwụ ma ọhụhụ ọkpọ ara n'isi mgbe jidere ụkwụ ụkwa mgbe ikpurukpu mma atụ awa ndewe ikpurukpu ọ na-achọ ma na-ahụ ka ahụba mgbe jidere ụkwụ ụkwa mgbe anyị na-apụ akpa akpọkọsị mma anyị maka na anyị na mma anyị ka na-arahụ ọ na-akọ anyị ọkụ agbụrụ idide anyị na-arahụ ụra ọ mụrụ anya mgbe ezi dụrụ ụkwụ ụkwa mgbe anyị na-echite anyị bụrụ ụtọ mmiri gbadaala aga ala ụzọ aga ala wee jee gwuo idere na ka ị mara chọọchị ọtụ mgbe ezi dụrụ ụkwụ ụkwa mgbe ọ na-eri adụ mgbe a ka na-eri ọwụ mgbe a na-ebu igburu ọnwụdo odu ịmara igburu oke anụ mgbe a na-eme iwe oru ewi adị mmadụ ịsaa ifuru isi n'ukwu mmadụ isii nke ọzọ ekewa aka n'abụ mgbe ezi ndụrụ ụkwụ ụkwa mgbe ezi ndụrụ ụkwụ ụkwa onye hụrụ ọnụ nwe anụ mgbe ezi ndụrụ ụkwụ ụkwa mgbe eji aka aghọrọ ọcha na uze mgbe ezi dụrụ ụkwụ ụkwa mgbe a gara agba ọgba maka mgbe a agba ugubeyo mgbe a abụ isi ụkwa n'obodo ọgba eji oche ụkwa mee bọọlụ mgbe anyị ka na-eme akịrị agbadi akịrị ohudo mgbe anyị ma arụja kaatị afọ ụlọ obodo ukwu sọnsọ onye ala na ụmụ arụrụ kaatị ha agịrị n'elu achịla ọgba ọkụ chi nweta eriri n'ụzọ eke mgbe ezi dụrụ ụkwụ ụkwa mgbe ezi dụrụ ụkwụ ụkwa mgbe nwanne m nwoke onye na-abụ Ogbonubesie ezi na ihe eji enweta m nwakpo homokichi ọkpụ esu mmegbu ha niile mgbe ọdụ ụkwa ka ere ahụ ekwe ezi mmegharị ahụ mgbe ezi dụrụ ụkwụ ụkwa mgbe a gara eri akịka mgbe eri anyụ mgbe eri ụgbọgịrị mgbe chọọchị ọnwụ nri kịta ọzọ makaroni supageti
Indomie. Anyị na-ayajụ ya liver. Mgbe ezi duru ụkwa mama ụkwa iwu isi na-agada ọ hụrụ rezọpụta ahụ isi n'oge ya gaba bisa n'ụlọ elariko okpu isi eri ngo ndụ wuli isi wee ike taa ọgwụ maka ị ga-efuriri okpu isi eri ngo maka anyị na-eme oji isi ọ nwere ihe akpa oji isi mgba ịgba ibu isi na ala tọmbụrụ ọma okpu isi eri ngo mgbe ezi ndụ n'ụkwụ ụkwa akwa mgbe ezi ndụ n'ụkwụ ụkwa ka anyị ji ụbụba wee rụọ sịrịpas ụbụba mgbe ezi ndụ n'ụkwụ ụkwa ụbụba ka anyị ji rụọ sịrịpas ịgbara na-aga amụgwọ mgbe ezi ndụ n'ụkwụ ụkwa akpụga ahụ isi akpụ ọkịrị enwere isi akpụ ọkịrị na-enwe obere isi ada ụlọ etiti onye ka eji aṅara ọmama ụkpụrụ bụ isi mgbe ezi ndụ n'ụkwụ ụkwa mgbe anyị ji ekwu oke okwu ihe ọbụla awa aha ka eji akparị ọ mgbe ezi ndụ n'ụkwụ ụkwa ihe ọbụla bụ aha ya ka eji akparị mgbe ezi ndụ n'ụkwụ ụkwa mgbe ọ na-abịa ego mmalite ha onye nke ọlaghachite azụ ọbịa tụtụrụ ọdụ ozugbo na tụọ ego na ịlaghachite azụ gwụ ego ahụ ma a na-enwe ndị mpụrụ obodo ahụ niile mgbe ezi ndụ n'ụkwụ ụkwa mgbe anyị ji akwụkwọ ule echi mmanwụ mgbe eji ndụ n'ụkwụ ụkwa mgbe ọ na-ahụ ịgbara ofu sọọsụ ofu akpa ihe agba sọọsụ a na-ajụ gịnị ọdụ nke ọpụt ka ịgbara field mana ofu sọọsụ ka ịgbara akpala were agba bọọlụ ọdụ ka ọpụt mgbe eji ndụ n'ụkwụ ụkwa mgbe eji ndụ n'ụkwụ ụkwa ka ọ na-ahụ mmadụ nwụọ akpọrọ anyị gaa na agbata obi nke ịtọ si ụlọ ebulata ozu na ụmụazị ahụhụ ozu ịdapụrụ agbata obi nke ịtọ kịta ahụ ndị mmadụ nwụọ mama wa adọ ụlọ akara nchi ụlọ ndị ịsa ọkwa ụlọ kpọ ahụ agbara akarata wute atọ isi semu ịsa ụlọ akwụrụ aga echi asị anya fụlụgo ụbọchị afụrụgoro ada afụgoro ada aka kpara akụ lie akụ ile akụ ịbụrụ onye kpara akụ dọba anyị ekelekwa m ụlọ ihe na-agha m ego besekwala ije maka ndị emelụ n'ụtụtụ ewela m ahụ iyi abalị taa ma anụ ọmụnwe biko aka nta ka eji ụtọ aka ukwu ihe e nyere 500 ihe ji kwuo adịghị ama amamcha gwara ogosi ihe na-akọji 1000 alright biko ekelere m ọra bịara iche ọ na-awa bịa na kọt asị onye ọbụla switch phone off ma ọ tinye ya silent do not make noise here onye ọbụla mana emekatakwa mkpu achọ emechikwa ọnụ anọkatakwa achịa gbagbagbagba emechikwa ọnụ so there is time for everything on your meaning ka o si na wee dị akwụkwọ nsọ gwara anyị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ that we should have a reason to thank God for everything. N'ihe ọwụla mere na Chineke amara ka o si mee. Anyị were asị ndị ihe mere kasienụ. Ezinụlọ be ndị be Ekechi. Anyị na-asị unu kasie n'ụmụ ọkwere. Anyị na-asị unu kasie. Ama mgbawa ụlọ ahụ n'ofu mana amacha m ndị ụlọ bụ. Ma ndị nọ Lagos, ma ndị nọ Abuja, ma ndị nọ Enugu, even ma ndị nọ Achị, ma ndị enyi oke ha niile nọ here. Ahụtara m Vanguard ya nwanne m nwoke makwara na ezigbo enyi ya nwoke Somadila na ọ batara. Biko ana m asị unu niile biko kasienụ kele maka nnukwu odegwu Ekechi na onwe ya Fred ọ nọkwa here o wee ka ọ dị na nna na-akwa nwa mana ka ụwa si dị na abụrụzi ha ka anyị na-eche anyị na-echezi na-abụ na anyị na-ayọ enyemaka Chineke n'aka nri na-aga n'aka ekpe agakwa n'iru n'azụ mana ka o si na-adị na Chineke nna nwachuru ihe niile ya ga-abụ onye ya aka anyị ya ga-awa protection ya wetara ya wee ya ga-ewetakwara anyị ọnọchie n'aha Jizọs wee na-asị ndị niile o metụtara gụnyere m nwa ka anyị kasienụ
anyị gbaa ọsọ dịka edere n'iwu ka e nwee ike ikpughe anyị okpu mmeri nke ka nke ezigbo ọyị nwoke nwanne nwoke Chetachukwu bụ ọga ya ụdị na-alụ nwaanyị. Ana m asịkwa gị kasie nwanne m gị na ụmụnne gị niile na ezinụlọ na ndị ala dị mma niile na ndị ụmụnna gị Eluigwe bụ entirely. Anyị na-asị onye ọbụla tinye okwute n'obi kasie na ihe mere anyị. Onye a bụrụ onye nsogbu, ọ bụrụ onye trọbụ, onye jovia. Ịfụ di na nwunye ha na-eme ka nwanne na nwanne. Ọ bụrụ na ị gbara ha ọfụma, you would even know na ha bụ husband and the wife. But at the same time, anyị na-asị ka onye ọbụla ruo uju dịka ọ dị n'iwu. Thank you. Agaghị gwa m ike na ezigbote nna m ochie. Ihe ndị akpụ ya nna m ochie bụ na nna m anọghị site n'obodo obesie. Ihe nwere tupu egbuoro m nna m efu na nga abịa gwa gị. Otherwise ọwara afa. I want to extend my greeting to you. Na-ayọzụ ka iburu ụgbọ ekene wee gakwuru m nkeke enyi tụrụ igwe enyi ọsọ. Onye a na-agba ọfụ ugboro ọzọ ugboro asaa. Kelere m Ugobeze. Kelere m Ugobeze. Ugobeze adị m ele gị anya n'arụ maka ndị be gị anya n'arụ tụrụ gị ọgụ. Ndị be gị anya n'arụ tụrụ gị ọgụ. Ebe m na-ele anya bụ na mkpụrụ obi maka na mkpụrụ obi gị bụ dike. Ambassador asị ndị nda shall be well with you ọnwa gị nwoke. Amụọ odegwu ya bụrụ odegwu. Kelere m our able former secretary. Once an honorable remains honorable. Odegwu mgbe na-azụ anya ga-anọkwa be gị na-ekwu na-ahazi ka ha dị ụbọchị ama ọ na-eme karịa. Biko na osisi ọma mkpụrụ obi egwegwugwo ha na-enyegwe gị mandate. Egwegwugwo ha na-enyegwe gị mandate PG Akwunobi Kingdom. Mandate PG Akwunobi. Ihe a na-echezi iwu adịtụ eme gịnị arịgoro. Osisi ọma mkpụrụ obi ịda anyị mma ma aga agụ egwu mana aga flọta ozu. Osisi ọma nnọọ kelegwarụ m ọlụọla ọga m Dracula Dracula aka mere ọzọ gbagoro eleli alụnwa ite ọkwa anyị ọrụ ọgbara uru. Biko ọrụ masị gị nnọọ you're welcome. Ogbuefi akụrụ n'ụlọ the wallet iji anyị na-abụja si agbakala ngwa ya abụọ na-agbakala iji anyị na-abụja ụwa gasef iwuru oji ego ọkụ oji ego nọ ka nna mara na nna nwere ike zụta nwa akara nna oji ego nọ ka nna mara ihe ọwụla achị high chief ọwụ today agba m akwụkwọ edifendi ame lekwa oji ego kamera azụ ya gba akụrụ mana ofu ihe m ji asị gị na ọ gbalịrị wụ na ọgba ha kalata odegwu ọ ga-adịrị gị na mma. It shall be well with you. Oji ego mkparịrị ụzọ agwa m na ọhụ ka erihọrọ otu a. Come and tell me. Elele biko anyị na-asị gị nnọọ biko mma onye ihu mmadụ niile mana ama m nọọ ndụ mma m na ndụ mma tụrụ ebe ahụ. O nwere ntị ndụ ka ntị mbelati. O nwere ntị nwụrụ ya dị ka ntị mbelati. Nche ọla ṅụfu obi ya o nwere esi aṅụ mbelati ọhụrụ ya maka ndị ekele ma ụlọ ntị nwụrụ ya mma ahụ. You're welcome. None. Ọkwa ekele izizi that the case. Ije anyị okwuru onye ọbụla nwere ume ije
on Friday. Never under a town to the last. You are the America. I should know this night. So long. Don't be shifted. Don't wait to Magaleda like Abia. Yeah. Le Pam. Hold on. Come out, you and your home. I check out over. Who don't get it? Or don't have about 7,000. Who do know? I'll move the Lord. I'll move the Mala, who be in me. Oh, that come up. And the people don't get it. I will go there. She can down still can. Or you can go there. She there is how still. Oh, that is too much. He's another to book in a Tuesday. Where he can do like a series. I can a Monday. Tell you on Tuesday. Exactly, Rolla, on Wednesday. Honorable one of us here on Thursday. Not the case here, Friday. Where you go on Saturday? We must have 1 year and see. Catch you like a swag of a sugar. No one lady so tell them how to knock up. That close secret. Manuel's book, Wednesday. Jerome, we are up. I have been doing like I said, Yaki of us and Joe. I see what I want to have. If I got my daughter, come on, take it away. You are Baba. Okay, I'll go up and make a little ship of food. Yeah, Waga, I got get about it ever. You can put it on the web. I don't know.
Shift.
Song.
Ezi ala wala moto kama ala ka kala la moto. International, that is the anthem. They play the first oriented derby between Queen Khalifa and there is no doubt that it is going to be a very new season for Rangers International. 6 p.m. at the Cathedral against Queen Khalifa. But that game is massive. All the games, of course, we are looking forward to after the game between Red Stars. The other games are on Sunday by 6 p.m. We have Niger Tornadoes against
your soul rest in peace. May your soul rest in peace. Whatever.
You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God by yourself. In the name of Jesus. Amen. Let us begin to pray. First, let's thank God for everything. Let's open our mouths and appreciate it. Give you praise. Anyị asịkwu ya nnọọ ka o si wee dị iru adụrụ anyị mma na mbata ya bụ anyị na-asị mmadụ niile n'ebe a ka ha wetuo obi onye ukwu na onye nta iru adụrụ anyị mma ma anyị ga-ewere ndidi. Anyị fụrụ ọtụtụ ndị ụkọchukwu si ebe tere aka ebe dị anya wee bịa maka oku nwanne anyị nwaanyị kpọrọ anyị tata. Anyị na-asị onye ọbụla biko ka anyị were obi umeala na-eri ife ha meworo ndị nọ Lagos, ndị obodo oyibo, ndị achị. Anyị gbabara ọgụ a chere na ihe anyị emenwu, mana site na mkpaji aka ọnwụ na akpaji onye ukwu, akpaji onye nta, akpaji nwoke, akpaji nwanyị, anyị wee mere na ya emenwu ya. Aka anyị ji asị onye ọbụla dibe, ụmụnne, ụmụnna, onye ukwu, onye nta, nwoke, nwanyị, di na anụ nwanyị na ụmụaka nwanyị hapụrụ. Anyị na-asị onye ọbụla dibe, maka mụ onwe m ebego akwa bee akwa mgbe m nọrọ ebe a. Mụsị mmadụ asịkwara m asị, ejiri ọnwa asị asị, ihe a mechara bụrụ eziokwu. Ịdị n'obi anyị ma n'ezie n'ime ọnọdụ niile, iwu n'ime ọnọdụ niile, iwu n'ime ọnọdụ niile, aka jụwa ịdị obi mma n'ezie n'ime ọnọdụ, ọ bụ n'ime ọnọdụ niile, n'ime ọnọdụ niile, onye na-eme na n'ime ọnọdụ niile, onye aka si bịara ịdị obi mma n'ezie n'ime ọnọdụ niile, n'ime ọnọdụ niile.
Papa, n'agba mgbaka a ga-esi ya bulie aha nsọ gị elu. Enwere mkpụrụ obi nke ị chọrọ ịdọrọ nye onwe gị, papa, dọrọ nye onwe gị, ka ebulie gị elu, ka asọpụrụ gị, ka akwanyere gị ugwu. Ebe anyị na-emepe ọgbakọ site n'aha Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ora Chineke aka ịkpọbanye. All right, you may take your seat. God bless you. On our sister to come and lead us in a brief praise before we will not go and see the remains of our sister. You're welcome. Church, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Our God is good all the time. Shall we stand up? Stand up on your feet. For your feet, like it or not, you must do it. Hallelujah. Amen. Clap your hands for Jesus. Begin to clap your hands. So I am that I am the soon coming King. The God that never failed, the God that changes not. He's a omnipotent God, he's a omniscient. He's incomparable God. Clap your hands for him, clap your hands. Clap your hands for Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Always. Praise the Lord. Always. Praise my God. Praise the
No more Peter. Peter. Chima, no more Peter. Honorable Greg, are you good again? Our mistake. Honorable, you're welcome. The mayor. On the most good day. Because God remember how much you were. Good afternoon. Hello, good The husband and console yourself so that other people may not cry more than you. It's painful. Everybody today be out. Can the church, come on now, to say bye-bye to our sister, mother, daughter of God. I'm not singing no. I am a little Chikunma. I think I the road. Tutu Olumbe, I'm going to be on one of the getting out to Rakaribu. And I see JJ Koma. You live a life to emulate. Even in the remember me.
family. Okay. The friends and wishers. They are the bank in hand. And the honorable friends and well-wishers. Maka emechikwa Igbo a emechikwa ya. Ọ nwere ndị na-abịa sọsọ ife ọ ga-asị gị bụ were nwayọọ ka ihe a ya emere gị. A girl that can never fall. Ha nyere anyị aka ikorobịa ebu ha na-eto ka ha nwee ike bupụta ada nwa dị gị asịgwa gị nnọọ. Ezinụlọ gị Fred Ekechi families asịgwa gị nnọọ. Ha juru n'igwe ndị ada ndị ikorobịa na-asị gị nnọọ. Ada jee ije gị nke ọma. The Reverend ka anyị jikwa otu aka aha na-asị the family of Chetachukwu, our brother, our uncle, nwanne anyị nwoke ya dibe ọma bekarị onwe ya n'agwa. Ihe na-eme n'ụwa kịta itinye nkwupụta ezi efu nke chọrọ bịa atị akọrọ gị akụkọ 901 when peace like a river attended my way. Please, can we all stand? Is the keyboardist here that can help us? One, two, go. And peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll. Whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well, it is well, it is oh with my soul, with my soul. Oh, it is well, it is well with my soul. Two, though Satan should fetch to trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. Oh, it is well. It is well. It is well. With my soul. Oh, with my soul. It is well. It is well with my soul.
shall not prevent them which are asleep. Verse 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with him, be with the Lord. And verse 18 finally. Wherefore, comfort one another with these words. May the Holy Father bless his holy word in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. To God be the glory in the name of Jesus. In the name of Agamacho. Can't again more ever. Forever. Dikasi emeyawo. Aina olite in the family. Somebody from the family that will come and say a few things concerning our sister. Please, we are giving you only a minute. Please. Chetachukwu, as his name is a child that loves God and loves peace, that wants to unite the family together. Anytime there's problem, she will be at the middle to try to make peace. I remember when she was about to get married, she called me and said, brother, I want to marry so person. And said, there's a lot of things contrary to her wish. But I told her, you love your husband and your husband loves you. Go, and the Lord will make a way. And since she came to this place as a wife to Mr. Chetachukwu, peace has been reigning in this home. Prosperity, the doors boost up and the blessing begin to come. But I don't know exactly the word to put to compare or to address what my sister is to us. But we lost a great star in our family. But I believe that Almighty God, who knows everything well, will comfort us and grant us the fortitude to get the lost, the irreparable lost. The Lord said in everything that we should give him thanks. There's nothing more I could do rather to say, thank you, Lord, for everything, because you know all. If I begin to talk about my sister or her lives, maybe today we will not be able to dismiss. But I would just want to tell us, we pray to God that God will strengthen us. It has not been easy for us, but the Almighty God will strengthen us. God bless everyone that have labored and come from far away, and that is showing me that even right there where she's living, that she's trying to make that peace and live exemplary life. I thank you all great men of God. God bless you all and multiply you and anoint you afresh. In the name of Jesus. Amen. All right, the family member. All right, the next person that is coming to testify concerning our late sister is someone from the church. Why
while that one is coming, then the colleague, the co-trader should be getting ready. Please, who is coming from the church? One person from the church. Please. This is my sister. Since that day, we are relating as the same. I asked her, where do you come from? She said, I should deliver in Enugu State. She used to call me Dogo. Blessing. Bo onye udo nwa Chineke to become. If you not fuck any man le my own daughter, ozugo kwam. Ko si ayin. O no why, o do so ni bi ya, o me pe ni ajuori. Blessing le kamata na. Iru Chineke. O le me kamadu le te to sina. O no de no ta bu se na mkpụrụ. See ya ako mkpụrụ ya akụrụ debe ndị ọrụ Chineke amụtara m ihe ahụ amadụkwa m n'obisisi bọchị ọ gwara m ihe ahụ. Blessing mere ka ha mata na ife Chineke dị mma ihe ekwukwukwe n'ọsị Chineke tupu nwanne nwaanyị na onye na-ada mgbe anyị jisikwa n'ike ka anyị fa n'eluigwe ahụ. Ana m ekwu na Blessing bụ ezigbo nwaanyị Chineke, ezigbo nwaanyị. Ọtụtụ ihe ọ na-akụzicha ndị ụfọdụ maka otu esi ebi n'ụlọ enwekwara ihe m matakwara n'ime. Blessing onye ga-afụ gị ọfụ na-enwere ihe na-agabiga ọsị gị bịara aka ọ na-eme witashọn ihe ndị ego na pashọn ọ na-eme ọsị gị gịnị bụ ya ne ka mota na dọkụmentị protokọl na CBN enweghị ya na-eme akwụkwọ na-eme ka nke dị na onye nke nwere ike ide ọsị m gịnị ya anaghị ede mụ na ya sọpọtọ maka nke a. Ana m ekwu na ezigbo nwa Chineke to the top. Blessing bụ ndị protocol anyị lisiri ihe mụnwazi echodi si jee nke ọma. Protocol si ije nke ọma. Baịbụl. Ebe ọ masịrị gị ọ ga-adị anyị otu a. Ebe ọ masịrị gị narị. Hallelujah. Praise the Lord. All right. The next person is the colleague in business. Somebody yang make up business. Sister Blessing is my sister for everything. Now my family do okay now, and this woman. That make me the cry. I no feel. I go forget her best. It's too strong for me. This is my Blessing now. Before we do business, I have to I do this one. Make my family need to. Because I can't share me. The one way I'm not going to one will. You know that make the I so sure I felt. But I'm a no very good woman come. You know that. Ever no. I'm a mom again already. Oh, my mother said I'm better. Oh, play up on the Chineke be my everything. I'm saying, yeah, Anyway, I just want to thank God for today. And I know our sister, our aunt, our wife, and a mother, your legacy is speaking for you. Every one of us here, both the woman that left and the one that is standing beside me, all of us have reason to glorify God and able to thank you. Every plan that I have with her, whatsoever that I am today, is a very big loss to us from Lagos, Baraka title. You know, she took me up even from the ground, from the grass, whatsoever that I am in business, and to the level that I am now, she contributed a lot. Her advice, she's the woman that used to supply me every item that I needed to make sure that my business is boosting. And she became involved in my business. There is a hand of God upon my business, and there is the light of God showing that she is a child of God. She backed me up in prayers. She backed me up in advice.
She backed me up in support. I lost a very great hero. I lost a very great hero. Hallelujah. Hallelujah. It's so painful. It's so painful. All of us, we miss her. All right. The last but not the least, just one person from the community where she came from this arching. One person. It's a very short time. Chetachukwu was my classmate. I got the same primary school. Since that time, it was a very peace-loving person. I got to be here also. I have no peace. Now her family, I'm also part and parcel of the family. Also, the heaven will do the family. Also, you get. Also, you have a happy Chetana Chineke. We miss her. It was like it was unbelievable. And the general value I kind of one is Chetana. So I will never happen. The crowd, whatever. Each and every one of them were one or two encounter with her. The them would have walk about her. Now I know very well. She has achieved a lot. She has helped a lot of people, both in the Lord, in business, and in empowerment. By the guidance and the counsel of all. So that in Hebrew, Manaya Chetana Chineke na involved. I have Let me also use this time to Yonde Lagos. Uno de Vidianso. Unya Malawu, Dia Area, Manakulu Motoka. Please, I'm you, Uno Lagos. No Vidianso, making sure that from this show. A lot to say about our system, but time will not permit us. Because none will be there. God bless you. All right. To God be the glory in the name of Jesus. All right, the next item on our list is the second Bible book 7. If you have your Bible, please open me. Isaiah chapter 57, 1 and 2. Perisheth, and no more layeth it to heart. And merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. Verse 2, the last. He shall enter into peace. They shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. May the Lord bless the reading of his word in the name of Jesus of our late sister, in the person of Reverend Emma Chede. Hallelujah. Amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Okay. We are not mourning. And somebody say, Pastor, why? Even when she died at 47 years, we are not mourning. It is a great thing in the sight of God, the departure of a saint. But if you don't understand, we sorrow like those that are without hope. But when you understand the way God does his things, you will not sorrow. Because for everything God permits, there is a reason.
Though painful it may be to us as a woman, but to God, there is celebration that a saint has come home. Praise God. This is the irony of life and the will of God that human beings cannot understand. And that is why today I would like you to give me your ears as we share briefly. Everlasting reality, we glorify your name. You are the God of heaven and earth. You are the great giver of life. Without you, there is no existence. But with you, life is fulfilled. Thank you for this day. Thank you for the departure of our sister. Thank you for everyone that is seated and be blessed. Amen. Touch every soul. Amen. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I want to read a particular scripture which we read last night, and I will talk a few things from there. Luke chapter 16. Luke chapter 16. I will start reading verse 19. I want you to take note of a few things. Luke chapter 16 and verse 19, the Bible said there was a certain rich man. A certain rich man which was clothed in purple and fine linen. And he fed sumptuously every day. He enjoyed his life every day. He ate what he wanted to eat. Sumptuously. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Apart from that, the Bible also said, and there was a certain beggar. This beggar named Lazarus, which was laid at the gate. This man was full of salt. His body was, but he was at the gate of the rich man. And the Bible said, every day he desiring to be fed. Moreover, the dogs came and licked his soul. Despite the condition of this man, he was desiring something from the devil. Let there be a fallout so that I can have something to eat. Let me see something that I can take. If the man eats and something falls from his table, let me eat that one. I'm okay. The Bible said, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. And the rich man also died. Yesterday night we heard it, that everybody will die one day. Whether you are rich or poor, one day somebody will die. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. So the rich man died and the poor man also died. And when he died, he was carried to Abraham's bosom. And he cried. And verse 23. And in hell he lifted up his eyes. Being in torment, he seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. And send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. And Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime you received thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf. Son, may this separation not be. So where is he cannot come to us
and we cannot come to you. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. An impossible request. Every one of us, even though he didn't see tears from my eyes, we are being that she we know that something has happened to us, but they may not be the worst thing that happens to a man. There are things today we look around. Sometimes I have seen the breadwinner of a family die. This man, why he was in the university, he allowed the parents to spend the money. He allowed this boy to go through educational torment, and only to come out after serving. Death took him. People shouted, the worst thing has happened. I've seen a family who have been waiting for a child for many years, expecting the child to come. And only for after 10 years, the woman took him. After 15 years, the woman took him. Some after 20 years, the woman took him. And on the day of delivery of that child, the woman died and the child survived. The child survived without a mother. The mother waited for that day to come. And the day came, but she never lived to tell the story. The father waited for that day to come. At least I will see my wife carry my baby. But the day the baby came, the bride. I've seen people who are businessmen and women who sent out, went away into a far country, imported their goods. They returned to Nigeria, but their goods never returned. Some of them, before their vehicle or their goods will land, they are dead. Am I talking to somebody here? The worst has not happened. I had a family member say something. We miss her. All you said is correct. Every feeling of yours is right. Whatever our complaint is today, we are right. But I have one thing I want you to go home with. The worst has not happened. As I'm talking to a brother Kenneth, and every member of Odigomma's family. Yes, there is a great loss. There is a great loss by the departure of Blessing Odigomma. You may say the vacuum cannot be filled. You may be right in your own way, in your own thinking. But I have a word for you. The worst has not happened. It may sound somehow, but it is true. I want to show you the scripture we read. The Bible called him a great man, very rich and wealthy. There are many people here today. As I'm speaking now, you are enjoying your life. But there is one thing I want you to remember, that the life you are enjoying is not your own. All of us are on lease. All of us are on lease. We have lived the life we are living is a lease life. And that lease life, you don't know the ending of it. Because if you have asked Blessing, when she wants to die, she will tell you 100 years old. She won't tell you it's at 47. She will tell you at 100 years. And as you enjoy your life as a rich man, you have an opportunity to do with your life what you want to do with your life. You travel where you want to travel, eat what you want to eat, just like that man. The Bible says he fed sumptuously. He enjoyed life to fullness. The man who has no chance of repentance, but the worst is supposed not to happen to a living soul, because the opportunity is here, just as he presented today. You can choose to throw it into a dustbin. What are these people talking about? Or you can also choose to make it a life affair that will change your life forever. Everybody, please bow your head. The choice is yours. The worst thing has not happened. Will you allow it to happen to you? The worst thing is not death. But will you allow the worst thing happen to you? Life without Jesus, life without Christ, life in the absence of Christ is a disaster that cannot be corrected.
errors can be corrected. But this one is one opportunity that you don't need to miss. Wherever you are right now, as your heads are bowed, can you make this moment a moment of correction? Be my Lord and my Savior. I don't want to die this way. I want my life to become a testimony. Please, I want to pray for you, because this opportunity may not come your way again. You cannot determine when it will come. You cannot say when it will happen, because you don't hold water. You will remember. You may be naked in hell. You will remember you are naked. So this is opportunity. Raise your hand. Let us see it, that you sincerely want in life. I give you my life. As I repent from my sins. As I repent from my sins. I ask, Lord, give me grace. I ask for giving grace. To live a good life. To live a good life. Take away the power. Take away the power. Of sin away from me. Of sin. But give me the power. Give me the power. To be called a child of God. To be called a child of God. Let it happen in my life today. Let it happen in my life. And let your spirit enter my life today. And let your spirit enter to my help life me. Help me, Lord. To be called a child of God. To be called a child of God. In Jesus' name. In Jesus' name. I'll ask Reverend Ruben to please pray for you. Hallelujah. Amen. Father, thank you for the way and manner you have used your servant to invite us to receive life, not only abundant life, but eternal life. Look at those men and women who respond to this invitation. As they have received Jesus, my Father, my Lord and my God, they have received the power to live a holy life. They have received the power to live a righteous life. They have received power to live a life that will be pleasing to you. May they begin to live that power. Let the conviction of what they have received today be given to them by the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Amen. Holy Ghost, we hand them over to you. Do not allow them to go back. Continue to hold them. Amen. Continue to support them. Amen. Continue to help them. Amen. Thank you for granting my request. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Can everybody shout a better amen? Amen. Can we shout a better amen? Amen. Can we shout another amen? Amen. Your souls have been saved by that simple decision. Please find a Bible-believing church around you. We have the grace of God in this land. We have other churches around. With the grace of God, thank God the man of God is here. Please make yourself identify, so that nothing will throw you back again. Because once you miss it, the next thing that follows is regret. And God has brought you here today so that you will not be in that regret. God bless you all. In the name of Jesus. Amen. At this moment, we want to call on the family of Brother Ekene. Please come. Please let the family of Ekene come forward. Yeah, hallelujah. Giving glory to the Lord. He reigns. Giving glory to the Lord. He reigns. He reigns. He reigns. Giving glory to the Lord. He reigns. What happened to them is not the worst. I have heard it. Death is an appointment. So your wife had kept an appointment. The time you married her, did you ask her the time she would die? I'm asking you, brother. I thought you would like to die before her. But now God don't want it to do. So let God for everything. She died as a child, as a church. Let's pray for this family and ask God, who know how to console. Let God console them.
the children, the husband. God who know how to protect, let God protect them. God who know how to preserve, let God preserve them. God who know how to show love, let God show love. Now I begin to pray. Pray. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Don't go with him, that you better lead them in the wilderness. And you told him that your presence will go with them and that you give them rest. Let your presence continue to remain in this family. Amen. Let your presence continue to remain with your servants in this family. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Father, we know you are a good Father. Yes, Lord. We know you are a good God. Yes, Lord. You are the Creator, the God of all flesh, and you are the Father of spirits. Father, continue to father them. Yes, Lord. Never allow them to lack anything spiritually or physically. Amen. Because we know that spiritual controls the physical. Lord, we say none of them will die prematurely. Amen. None of them will go before their time. They will enjoy their mother, but they will enjoy their father. Amen. They will enjoy themselves. Amen. They will enjoy their God. Amen. In the name of Jesus. Amen. Father, we stand as your servant. We say they are blessed. Amen. Even the blessings that they're supposed to see, which they have not been able to see from today, it will begin to manifest. Amen. Spiritually, to begin to manifest. Amen. Financially, to begin to manifest. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Lord, every sickness, every disease, the spirit behind it will crush you. Amen. And we say, leave this family alone. Amen. And never to come back in the name of Jesus. Amen. In the name of the Son. Amen. In the name of the Holy Ghost. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So shall it be. Amen. In Jesus' name. Amen. It is settled. Amen. God bless you. Go back to us. Okay. All right. Program will not be complete if we don't show God appreciation. And we have a bow or a tray close to us. Hallelujah. May the Lord receive our offering in Jesus' name.
ndị ga-ehepụ anyị ifuru ibe gaa n'ebe a ga-eli nwanne anyị nwanyị. Biko aga m achọ ka ha nọrọ nso. Christian Pentecostal Mission International, in abbreviation CPM. Ọ bụ ebe nwanne anyị nwanyị anyị gara ili na-efe ofufe na Lagos ya na di ya na ezinụlọ ya. Wụkwanụ nke their pastor neighbor presently. Please, anytime you see yourself in Lagos, feel free to fellowship with us, and God will bless you in Jesus' name. Can I hear you shout a bigger amen? Amen. If you're a CPM member here, please can you make a joyful noise unto the Lord? Hallelujah. Fading away like the stars of the morning, want to go. Fading away like the stars of the morning, and is spoiling. Only remember why what we had. You are the God of all wisdom and understanding. Nothing happens without your knowledge. Therefore we come at this graveyard to sanctify it. Lord, we are decree that no strange force, no power of the wicked will ever come out from here to torment the family. We decree that no man will come whether by day, by noon or night to do anything here against the family in the name of blessing that will ever work. We decree, as we declare over this place today, that the blood of Jesus and the angels of the praises will watch over it. In the mighty name of Jesus Christ, we sanctify it in the precious blood of Jesus. We declare it safe to receive the remains of our sister. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. I am here Go.
na Chetachukwu na di Chenachukwu la ha bidoro tụtụrụ atụtụ ruzie mgbe ọ dị ka a ga-asị na aka ejide ya ihe Chetachukwu hapụrụ Chenachukwu ụmụazị laba mana n'ihe niile na ihe enye Chineke ekele. Biko ana m ekele ndị chọọchị niile gbakọrọ ebe a, ọ dị nke ndị CPM ana m ekele ha n'ụzọ pụrụ iche, ndị hapụrụ ihe niile gbawụ ajọ ụzọ niile nyawụ ajọ ụzọ niile ndụ ha ma wee bịa, ma ọtụtụ ndị mmadụ si from deep nyabụ abịa maka na ụnyaahụ ọ bụrụ na ị na-abata from isi obodo ukwu ị ajụ kedu ihe a na-eme, kedu ihe a na-eme. Even the time ọ maara na ndị nnukwu mmadụ ụfọdụ hapụrụ n'eluigwe abụ, the vehicles and the crowd of people anyị mma eturupu n'ụzọ anyị yesterday gosiri ịbụ na Chetachukwu Odigomma n'ụlọ dukwuo mmadụ echi. So anyị kene Chineke na maka na Chineke nyere unu aka unu wee gbaa okporo ụzọ niile wee rute ebe a. Onwe ndị si Abuja, nwee ndị si Lagos, nwee ndị si many other places ma nwee ike bụ wee na-ekenekwazi ndị ụka Grace of God Mission nke Enugu abụ. Pastor Chris anyị kene ya ọ adịrịghị na mma gụla ndị ụka bụ. So anyị na-ekene unu niile na-asị na ọ adịrị niile ma n'aha Jizọs. And we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. And Jesus Christ is Lord. Shalom. Amen. Biko ka anyị na-atụ anya MC ndị na-arụkwa mana ọ nwere ife mere ede ji wee ebe nwee anyị enweghị ike ịfụ ya n'oge, anyị wee na-afụ na anyị wee rutego. Anyị na-asị ndị na-abịanụ nnọọ ezinụlọ bụ ife a niile wee na-abịa wee nabata. Anyị amakwa na ndị Grace na ebezi abacha, ndị Grace bụkwa jigbo wee bịa, ndị Grace nnọọ na-eche, ndị Grace nnọọ Chukwu gozie unu n'ofu n'ofu ya. Anyị kelere unu nnọọ. Otu aka ka anyị na-ekelekwa ma pastọ ma reverend ma premier, the boys in Nigeria, the boys actioneers, the boys international camera. Anyị kelere gị Bubos. Anyị na-ekele nwaanyị bịara nụ. Anyị na-asị ya nnọọ. Anyị na-asị ya nnọọ. Na-agbado nwere microphone. Na anyị na-asị ndị na-abịa abịa biko ndị kwuru ezi ọ Pastor David ndị ezi anyị na-enwe bịa hello nwanne anyị nwanyị anyị si Chukwu gozie gị Pastor, thank you. Onye na-agba mmadụ ka a ga-agwa onwe ya onye nwanyị ga-ezite unu n'ogologo ndụ na isi ike. Ego Donati, anyị na-asị ụlọ mbọ Ogbuefi
wallet. Oh, I'm going I just see the shop with the latter. No, very good. All the weekend, I'm going to go to shop. Don't I don't keep my camera. Say, the best panebita. I'm going to go. Oh, no, I am going to somewhere. Go to Lolo. Thanks. Udete go. We pa kono na wa. E be na anya mo na obasi bi ni gbe duro no abia ba no do no onu. Ge tu aka yi purupuru no ga be na mbesu. Ba na ha nke nna. Na nke okporo na nke mo nso. Amen. Omo pastor na enwere church. Mana na eme 60. We puo ma member. Yes. Because I know the friends are well wishers. I know the dog, I know the break and the ibe. I know the invitation. Monday, I want to kiss you, like a man, very happy. I know the kind of phone one is rice. Though you born up and the monos. Now, the monos. I know the good last soon. No. I know the security come up on the security now. I know the DJ, I know the band, where's you go? I know the go to India. All I drink them. Then go FC Radical. All the G report, take it, Timor report. I know the man. Chief, welcome, sir. Oh, man. You seek it. I will not see the poor. You're welcome. No. I will cannot. I will cannot. No, but I cannot be You're welcome. No, I said them now, I'm the back of
agbatobi anyị ọha nọ n'ọgbọ agbatobi onye bụ nwanne ọha bụ ngwongwo na ngwo ọgbana chọrọ ana m esi na ha mana ihe egosi anyị ga-ahụta In the person of Honorable Deputy Wagabia, MC Manager, you are welcome. My colleague in the field at the same time, Manchester. My colleague in the field, I say, no, the preaching. But I'm not care when you really go okay. As you do, but no, I'm not total. I'm myself. All right. And I am the Rosu, the Chibanku. I beg I have security basis. I beg I have that one. You can singing no. On a very short note, you are highly recognized. All who we have, I want to here. And canopy. So I want to recognize generally the family of Moka, the family I assume not the preacher. Ule cake, Monday water, Monday wine. Ule cake, Bandana, another man. The way Woka Daline. Now do Ule cake, can only video. Can only video. Ego Boss. The one of the best digital performance auditor. As far as Ojiri and the concern, not just action. The good boss, it may come late to your hearing. It may come late to your hearing. And your name has gone far away. As far as people are concerned, I assume good to see you because you have not our people to know. No worry back, no video. No worry back, no to look at it. If someone needs you, why won't you alone? Thank you very much for letting us know the difference between whatever level. No, carry on, very good. No, sir.
Before my father allowed from Obiano. How will I make a project? A promotion in Natan, you would be the Natan Dozo. Sorry. Sister. And I make one so that we find. You understand me? Think we are in a better place position. Everyone they go. Perform Shansha Hollow. I can is 191. Hey, all the water too. Make one come, Mamma. She's a good wife, number one. Very caring, homely. Hey, you understand? That is one the nature we just let you. But obviously, me and Wute, I look at this. You understand? Which on you could have been, on your tanebe, or on your Wutero. And I may be better than this year and never know. Chineke and I will be an andopa. Eh? Woman that can happen in what? Haga Bog. Ever put a haga. I get it. Eh? How would you have put them out when I say, what can I with them? Eh? Ever know and I'm watching to Muhammad Momono, but young ran up there now. Why am I better than the Kada and Nengumo? I can hang you. Manaka is no Gumatafa. I found by that customers to Punya zero. I then Nengumo. I then Nengumo, you go as I can hang you.
wee na-asị na ọ bụ na ịbụ mma n'ịbụ nkwụ elu na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma o anyị fụrụ mgbe ịgba wee bịa ebe a wee sị n'izu ụka eme na-asị na Jehova ga-akwụghachi gị ihe ọbụla bụ ife iche na mmemme ọ bụ ego ọpụta ma ọ bụ ụgwọ na ọ bụ ije okwu na Jehova ga-akwụghachi gị mmejikọ mgbe na ekele gị o This is my real life story. Don't do it glory. Trapstar always my like Tori, but to Subu keeps on coming. For your info, Lọ́rùn 2 years and 6 months. Chineke kpọta debe ndụ. Ka onye m so 1,000. Iwe niile chukwu mme. Nsogbu anọ. Akpata ezigbo ego. Alright. The boss ego anyị advertisement. The boss DJ Lufuma. The boss DJ n'Enugu abụọ. Ma ọ ma mma m ka o si n'aka. Si ọ nna m. Chineke na n'ebe akụkụ m. My name is Belly. Alright, and people in the energy. All I think on me in our chapel, I think on we have them. No one managed in Riano, no one for Coro, or Hano, Nancy, when I say butter. They are so afraid they can't say, one has a question. So they're going to abandon Someone says that where somebody they go.
Oleje. Ono banele. Akuna. Kote utani kote utuni. Asim ni jani ka bebe ke no ma wo di ja mo zo ka we di hom. Aka we ja mo di homa. Wona tina. Yo wona kan bu da nyong. Na wo zugia. Because I entered the India. No commentary, you comment. You can talk about them on Nigeria. Because actually, I don't know if it's not a Mrs Blessing Chetachukwu Odigomma actually. I'm not in here though. That's what they do. Why? Columbus. Yes, Abata. As you know, about Columbus, Abata. Columbus, Omunia, Vudu Labaru, Vudu Labaru. Kesimara yopa maka ibo samanda ni wa hechiri ile na bennia ezuru na benbe kechi na benbe zodo no operator ale no announcement onye okenye bụ nna nwatakịrị ya mere anyị sile echi ka a ga-agbasi edebe ihe edebe na ezuru na benbe kechi na operator ezodo biko anyị niile ga-agbazigoro ebe ahụ Machihochi, I console, no other one else here. I'm going to Thursday, I get in wake keep Friday, Mola Badu, Okoro issues of Molalo, La, Abu Majibi, Apuno Became Olapa, or no issues of Mola, issues of Mola, Uno the issue, Semo 12. Elataka met issues of Mola, Elahakishi.
Another
Bagute ka maka ya gara shop ka mere ge. Nana dum ma ba na. Yes. Lagos branch. Yes, yes. Lagos. Aku horlea kaki mereka merenda lata saya lalu citanya untuk latar landa lata di keles yang mulai Lagos. Ada cinta darah ini ada yang lain muru ada orang yang ulunya kira cukup orang yang Yalamuni, Lazo, I wish you kindly, Vera, and Shakawa. I say, get it to Lando, is it over? No, I say, I do a cow. Lando more over at I say, a cow. Because today I am a cow. And I use a lot of Lagos. I love
anyị wesị ka anyị bịa kwee ugwu kwesịrị ka anyị kwenye anya mere anyị ji eji makọ wela asị ụka ruo ibe mmiri mere anyị so ka anyị ma asị ogo diwe anyị soba Bíbọ̀ ọmọ akaba alis mọ́tò fúnra ẹ̀kú fúnra mọ́tò fúnra rárá fúnra mọ́tò fúnra ẹ̀kú rárá. Sígọ̀sẹ̀ agbẹ́dọ̀ wọn. Ọmọ akaba ẹ̀ ti pa. Ọ̀yẹ́lẹ́nu. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, Pillars of all kinds of electronics. But give me money. Each of all electronics, Moko, Mawaya. And I've looked through the line and I can't believe it. I got some of them. But I don't know what she's ever have to. Attention. Everyone was in your account through your life. The husband is
message. I come try it. Just 2,000. Shut up.
Thank you.